Welcome, my dear students, to our Connect 6 series. Today we are going to study together Unit 1, Lesson 4, Writing. First, let's look at the new vocabulary. The meadows. The meadows. حدائق المروج. Edinburgh Castle. Edinburgh Castle. قلعة إدنبرا. برج. برج. عصيدة. Finally. Finally. أخيرا. City Center. City Center. وسط المدينة. On the other side. On the other side. على الجانب الآخر. In the distance. In the distance. من بعيد. Specially. Specially. خاصة. Scottish. Scottish. اسكتلندي. Now let's read Dunya's email to her friend Layla in Luxor. What two things does she miss about Egypt? ده السؤال اللي هنرد عليه. What two things does she miss about Egypt? ايه اللي افتقدته في مصر؟ Let's look at our email. لو خدنا بالنا يا ولاد من طبيعة الإيميل هتلاقي الأول بنتكلم عن نكتب اسم المرسل، وبعد كده الرسالة لمين، وبعد كده نكتب الموضوع ونبدأ الإيميل بتاعنا، والكلام ده هنشرحه بعد كده. Let's look number 1 from. from مين؟ from دنيا، وكاتبة الإيميل بتاعها. to ليلى، الرسالة رايحة لليلى. about what؟ عن إيه؟ my new life in Scotland. my new life in Scotland، عن حياتها في اسكتلندا، حياتها الجديدة في اسكتلندا. Let's go. Hi Layla. How are things with you? How are things with you? I'm finally in Scotland with my mom and dad and Hani. It's really interesting. مرحبا ليلى، كيف هي الأمور معك؟ أنا أخيرا في اسكتلندا مع أبي وأمي وهاني. إنها مثيرة للاهتمام حقا. Our apartment is in the city center, just next to a really cool park called the Meadows. It's on the 3rd floor and the park is on the other side of the street. So we have a great view over the trees. People use the park a lot for sports and meeting friends, so there's always something to see there. In the distance, we can see the famous Edinburgh Castle too. تقع شقتنا في وسط المدينة بجوار حديقة رائعة بالفعل تسمى الميدوز. إنها في الطابق الثالث وتقع الحديقة على الجانب الآخر من الشارع، لذلك لدينا إطلالة رائعة على الأشجار. يستخدم الناس المتنزه كثيرا لممارسة الرياضة ومقابلة الأصدقاء، لذلك هناك دائما ما يمكن
رؤيته يمكننا أن نرى من مسافة بعيدة قلعة إدنبرا الشهيرة. أيضا I like Scotland, but there are lots of things I miss about Egypt. Warm, sunny weather. It's never hot here. And especially food. Scottish food is okay, but Egyptian food is better. For example, for breakfast, a lot of Scottish people eat porridge. They usually make it with milk and they sometimes put honey on it. But I don't really like it. I really miss my favorite Egyptian breakfast, فول مدمس. أحب اسكتلندا، لكن هناك الكثير من الأشياء التي أفتقدها في مصر. الطقس الدافئ المشمس، ليس الجو حارا هنا أبدا، وخاصة الطعام الاسكتلندي جيد، لكن الطعام المصري أفضل. على سبيل المثال، لتناول الإفطار يأكل الكثير من الاسكتلنديين العصيدة، عادة ما يصنعونها بالحليب ويضعون عليها أحيانا العسل، لكن أنا فعلا لا أحبها. أفتقد حقا إفطاري المصري المفضل، فول مدمس. The people here are nice and I have a lot of new friends at school. I often go to my friend's Rohana's house after school. We study together and sometimes we watch TV in English. Please write back soon and tell me all the news from home. Lots of love, دنيا. الناس هنا لطيفون، ولدي الكثير من الأصدقاء الجدد في المدرسة. غالبا ما أذهب إلى منزل صديقتي رونا بعد المدرسة ونذاكر معا، وأحيانا نشاهد التلفزيون باللغة الإنجليزية. اكتبي لي أيضا من فضلك وحدثيني عن الجديد في الوطن. الكثير من الحب، دنيا. تمام يا ولاد؟ Now let's answer the first question. What does she miss about Egypt? Yes, she missed the weather, الطقس. And she missed the Egyptian food, فول مدمس. That's great. Now, let's go to the next or the second exercise. Read the email again. Find words to complete the picture captions. طيب. Number 1 بيقول لك this is a bowl of. This is a bowl of porridge. It's made with. بيعملوها منين؟ احنا قلنا from milk and honey. Okay, number B. This is the city of Edinburgh. It has a cool park called the Meadows and a famous castle. Okay, that's good. Now, let's listen to this tip. When we write an email or an informal email. What's the informal email? إيه هو informal email? Informal email is a message you write to your friends or family. يبقى هنا رسالة ببعتها للعيلة أو friends الأصدقاء. An informal email should be friendly in tone. لازم التون بتاعه يكون ودود، لأن أنت بتكلم أصحابك أو العيلة بتاعتك. Use informal language. بنتكلم مع بعض with informal language، لغة غير رسمية. أنت مش بتكلم المدير بتاعك، أنت بتكلم أهلك أو أصحابك. And including opening and closing phrases. يعني بتحتوي على إيه؟ تحتوي على عبارات للافتتاحية ولختام الإيميل بتاعنا. طيب let's look at how to write an informal email. Let's look at how to write an informal
ايميل. الفورم بتاع الايميل يا ولاد بالشكل ده، تمام. from اكتب ايه؟ الايميل the email that the sender owns، المرسل اللي بيبعت، مين؟ الايميل بتاعه باسمه. اوكي. number 2 the receiver's email. 2 قصاد 2 نكتب the receiver's email، الايميل بتاع المستلم. after that بنكتب subject. what is the subject؟ what the sender is talking about، اللي بيبعته او الموضوع بتاع الايه؟ الرسالة. ماشي، اللي بيبعته المرسل او الموضوع اللي بيتكلم عنه المرسل. let's start our email. first opening phrase. مش اقول dear، اقول hi واسم صديقي، احنا صديقتنا كانت ليلى. hi ليلى. number 2 ابدا رسالتي اطمن عليها. a question to the reader، سؤال للي هيقرأ الرسالة. how are things with you. بعد كده في الحديث بتاعي في السبجكت بتاعي اللي انا بكتبه يبقى فيه informal expressions. انت مش بتكلم حد من معاك في الشغل، او مش بتكلم معاك حد مدير او كده، لا انت بتتكلم مع اصحابك. a really cool park مثلا، a really cool park، حديقة رائعة. it tastes pretty yucky. طيب بعد كده خلصنا السبجكت بتاعنا والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ندخل request to the reader في الفاينل كده، في الختام، قبل ما اقول closing phrase، تمام. ندخل على request to the reader. please write back soon. وفي الاخر خالص يا ولاد هكتب closing phrase. lots of love. okay. now let's look at exercise number 3. match the phrase from the email to their function in the text. احنا اتفقنا الفانكشنز ايه هي؟ ماشي، الفانكشن اللي هي opening phrase closing phrase, a question to the reader, a request to the reader, informal expressions. Let's match the words with the functions. Okay, number 1, lots of love. What was it? كانت ايه دي؟ Yes, very good. Number B, closing phrase. Number 2, a really cool park. Yes, informal expressions. That's great. Number 3, please write back soon. This was a request to the reader. طلب من القارئ او اللي انا بعت له الرسالة. Okay, number 4, hi Layla. Yes. Number A, opening phrase. Great. Opening phrase. Hi Layla. I start the email with these words. Okay, number 5, how are things with you? How are things with you? كان ده كده question, so it will be a question to the reader. يبقى number 5 will be matched with C. Now let's look
add the email again. As you see, from Dunya to Layla. Subject, new life in Scotland. She started with hi Layla. The question, how are things with you? Okay. It's really interesting. Expressions, yes. And also the request at last. Please write back soon and tell me all the news for home. And closing phrase is lots of love. Now, let me ask you 2 questions. I'm trying to know if you understand the email or not. عايزة أعرف كده إن أنت عرفت الإيميل وفهمته ولا لا. Question number 1. Where did Dunya travel? Where did Dunya travel? Yes, very good. She traveled to Scotland. She traveled to Scotland. That's great. طيب, what did Dunya miss about Egypt? She missed her favorite Egyptian breakfast. Yes, فول مدمس. And also, don't forget the weather. The weather. That's great. Thank you, my dear students. I hope you enjoyed the lesson. Goodbye.